Hi guys! Welcome sa Teacher Investor Channel. So in this video ay pag-aaralan natin kung paano ba mag-open ng eToro account. So in this video ay pag-aaralan natin, una, paano ba mag-register ng eToro account. Pangalawa, paano ba gamitin yung settings pages ng eToro. At pangatlo, paano ba mag-set up ng two-factor authentication. So bago tayo mag-start, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, just click on the subscribe button and then you may also want to share it with your friends. Okay, let's proceed to the tutorial. So ang una nyo gagawin is punta kayo sa etoro.com, no? And if you want to use the referral code below, no, para matulungan nyo yung channel, pwede din. So pwede nyo tignan yung description below the video and then you can use the referral code. And then pag nandito na kayo sa page ng eToro, you can just click on the sign up link. Tapos ilalagay niyo yung inyong username. So ilalagay niyo yung email niyo dito and then you type your password. And then i-accept niyo yung terms and condition. And then click on create account. Okay, so pagkatapos nyo mag-sign up, ay welcome kayo ng eToro. May receive kayong email. No? You can read the email if you want. Yung mga basics ng eToro. And if you log into your account, ito yung magiging itsura niya. No? So, since wala pa kayong pinasok na pera, ay ito yung itsura ng inyong portfolio. So, I think yung pinakauna nyo dapat gawin ay punta kayo sa settings. And then you go to general. And dito nyo isi-set up yung inyong language, no? I-set up din niyo yung inyong local currency. And ito, kung gusto niyo mag-share every time na kayo ay mag-trade, pwede niyo i-on ito. Next is, pwede kayo maglagay ng credentials sa inyong account. So you go to account. So nandyan yung inyong username, yung email, at saka yung inyong password. So importante na maglagay din kayo ng phone kasi mas maganda na meron kayong two-factor authentication. Okay, so ngayon maglalagay tayo ng phone, no, kasi gusto kong i-set up itong ating two-factor authentication. So lalagay ko yung isa kong phone. And then i-click ko yung continue. And then i-check ko yung aking phone, magpapadala siya ng code. Ayan. And ilagay ko na ngayon ang one-time code na yan. And I'll click on done. Okay. And then I'll add another security which is the two-factor authentication. Ano ba ibig sabihin ng two-factor authentication? Pag na-set up mo yung two-factor authentication, every time mag-login ka using a different computer, for example, magsisend siya ng code doon sa phone mo para i-input mo yung code to make sure na ikaw ngayon nagla-login. Kasi posible namang ma-hack yung account ninyo, no? Yung inyong email, tsaka yung password. Pero kung hindi nila hawak yung phone nyo at humingi ang eToro ng code from the two-factor authentication na i-send niya sa phone nyo, hindi pa rin mabubuksan yung inyong eToro account. So that's the additional security of eToro. And I think you are familiar with that because that's available in many websites. Right? So, okay na yan, no? Pwede na tayong bumalik sa settings. And then, you can check also on the trading page, no? So, pwede kayo mamili dito kung anong gusto nyong itsura pag kayo ay mag-open ng inyong portfolio. So, I think it's not important as of now, pero pwede nyo itong tignan later. Next is yung notification. So, pwede kayong mamili dyan kung alin yung gusto nyong option na ma-notify kayo. No? For example, if you want to be notified when someone started following you, turn on nyo ito. No? And of course, you can choose from the different options. Okay, so kayo na lang bahala mag-explore niya. So, next is yung privacy. So, meron na kayong option kung gusto nyo ipakita yung inyong account or not. No? So, naka-on ito by default. So, you can turn this off. And lastly, doon sa payments, dito kayo magde-deposit kung kayo ay magde-deposit na ng pera. Don't worry, kung ayaw nyo pang mag-deposit, pwede pa kayo mag-practice. You can go to the virtual portfolio. So, ito yung virtual portfolio.
pwede kayo mag-practice dyan. So, bibigyan kayo ng 100,000. No? Kita nyo, meron kayo 100,000 na virtual money or play money. Of course, hindi ito totoo. And pwede kayo mag-practice, mag-trade. So, yung virtual portfolio, we will discuss that in another post. So, kaya abangan nyo yung mga susunod na post natin. Okay? Alright, that's it. Sana ay may natutunan kayo dito sa ating video. No? In the next video ay pag-aaralan natin yung interface o yung dashboard ng eToro. So itong mga ito, isa-isahin natin yan or maybe we can discuss the more important ones na magagamit nyo sa unang buwan na kayo ay gagamit ng eToro. That's it. Maraming salamat. I'll see you in the next video.